Hepinize merhaba arkadaşlar. HOAXER kanalıma hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle birlikte Videoyu Wild oyununa kaldığımız devam ediyoruz. Devam diyelim. En son şeyin dolantısını yaşıyoruz. Tesla'ya birinin öldüğünü bulduk. Dolu bir daha var dedi. Şu da dedi. Adres verdi. Onun yanına gittik. Orayı hallettik. Oraya bitince de şimdi şeye geldik. İşte bir tane şeydi. Neydi? Ha. İşte toplayıcıyı bulduk. Ondan sonra bir seferlerin öldürdüğü yere baktık. Orada birilerini bulduk. Bir de şeyin daha öldürdüğünü araya oteli. Bunlar da. Feysal'da yatmak istiyoruz falan dediler. Hey dedik, biz bunları edeceğiz falan dedik. Ne benden nöbet alırlar. Biz onu alem edecektik. Sıkıntı yapmayın dediler. Biz onu kartlara dedik. Öylece anlaştık. Welcome, Master Witcher. Welcome, Master Witcher. Hoş bulduk. And I want to Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous Aynen visit. öyle. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter. And I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. Eyvallah. Kurban kim? Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenford Academy. Teoloji. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. Vallahi çok kişisel sorulara girmeyeceğim. Direkt Let's start. başlayacağız. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Patricia mı? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. Hoş. Hocam koş. Hocam koş. Till next time, Master. Next time, bro. Run, Roach. Map'teki en yakın teleport neresi? Ben oraya götür. Ben geleceğim oraya çıkamayayım. Yok kapalı değil. Ben şuradan koşa oraya gideceğim ben. Oraya çıkmam lazım benim. Sick of it. S.A. Şimdi mekan burası. Tek şuraya gidelim. Ay pam. Gel. Size mal vermeyin. Gel. Benden buldum. Sonra gel bul. Nasıl yapacağız? Ne istiyorsun? Parça ve bu. Need to talk to Patricia Vegelbud. Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, we'll throw my arse out the door.
Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. Yani. So be it. I'll take you to Lady Vagel, bud. Just no trickery. Understand? Anlaşıldı. Sıkıntı yok. Lady Wilberforce. Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now, I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. Bir katil sonraki hedef olarak. I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our guards. He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. Evet atım yani bir tane bir şey olmasın ya. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. Hı. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, but had not a word on her way Bir home. tane ne She yapacağız? had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. Önümüzde sıkıntı. Hear that? Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. Önümdeyseniz. He ran out the other door! Catch him! Ne? Not a headache again. Ne boş bir kızlarla Get out! tutmayın. Murderer's still here! There he is! Get him! Al bunu. Heh, birini anladınız. Gene kaçırdık elimizden ya. Halt! For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Heh. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. Gitti be hero. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten him. Aynen öyle. Out of my sight, at once. Mother, why did he do this to her? Why? Çünkü kendine öyle takipte Because she bulundu. blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. Bana böyle vurdu pis şimdilik. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. Hazırlıyor I do tabi not wish bakarım. to remember her like that. Ben bırakayım bakarım. And let her be the last victim. Please. Eline gelen yapacağım emin olabilirsin. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name but the place too. Won't get away this time.
Neyse buraya geldi. To the good days. Bakın yanan bir şeyler var. Hep bir şey yakıyorlar. Bir de ateş stili. Götün ufaya. Hay. Burası. Bu da bula. Taş ve paz mı yakın? Buradan şöyle. Taş papaz daha yakın gibi sanki. Taş papaza gidelim o yüzden. Sanki biraz yakın gibime geldi. Hatta orada görünce direkt onu yatıralım dedim. İnşallah da bu işe edebilelim bari. Come on. 100 metre. Öte yakında. Adım oradaydınız şimdi çıkacağız. Beşinci on. Hey, handsome. We can go at it here. Here's my place. Shut off, Osmunch. Ön gece nerede? Ben mekana girmem lazım. İyi tutamazsınız değil mi? Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. To grab another lass to join us. You're a vulgar one. Yok ya öyle bir şey değil. So what's it gonna be? Bothered right now. Güzel değil mi? Hiç veriyormuş. Wanna dip your dingle? No discounts, no credit. I hope you go bald. Truth be told, King's exacting too much tribute these days. Ondasında herhalde. No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though? Whole town will hear you in a minute. Yet again, you disturb me. I Oh, so dislike being disturbed. bu şeymiş abi. I was to play with sweet Evet, Tootie, lan. render her not so sweet, but I shall see Baş. to you first. Rahitmiş. First, gotta tell me why you do it. Yani. Pleasure. Satisfaction. Satisfaction mı? Achievable with whores in a lot of ways, many traditional. Yani. Doesn't take killing them, trust me. Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still. This rosy skin will roast quite well. Rahat. Kafanları Spare me your göndertiyorsun yani. lies. I've seen your victims. I know how they end. You don't stop. Not unless someone gets in your way. Like I'm doing now. Yani. What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Şunu da Found a söylüyorum. message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's.
to sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know, but I see we must talk calmly. Allah Allah. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats him corpses with kid gloves. The coroner said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. To Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. Formaldehyde. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. Buna izin veremem. Then you'll pay again. For her, for all the other women you've tortured. You're free now. Uyuyorsun artık. Thank you. If not for you. He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. And then he smiled. Oh God, it gave me the shivers. And then he hit Şuna me bak ya. so hard I Bir zevk passed out. alıyorum diyor insan. İnsanın zarar vermek nasıl bir zevk olabilir ki? And he was here in the poker, in the fire. Calm down. He won't hurt you anymore. He Yani. won't hurt anyone. Git de çeken anlat. Asıl suçluyu da bulduk şu anda. Bunun peşine düşmeye gidiyoruz. Bakalım. Bu işi burada sıcak. İş değil aslında bu. Böyle bir şey göremiyorum. Vallahi mi göremiyorum? Nasıl ben mi kördüm ha? Yoksa ben zorla mıyım ha? Yeter. Titrer. Huh? The girls want to go on strike. You in? Truth be told, A job. King's exacting too much bothered tribute right these now. days. Yakalayacağım inşallah. No Yerimiz belli oldu. discounts, no credit. Ölümü ve işkence yapıyorum dedi. Sonra bunu bilen birisi vardı dedi. Acayip yapıyormuş. Pisliği çeviren. Cevapları kendisi yapıyormuş. Allah bizi alsın. Acayip. Yeterin failin adamıymış. Yani bir ateş. Çocuklar senin faili var ya. Bunların bir matematik metanın faile ulaşmış. Bir ateş okuduğum şey ama stüdyomuz ayaklandığı için duyduğumuz aklımıza kalıyor. Geldik bu arada mekana. Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword. Who? What are you? Aynen. A vampire? Oha. Higher, of course. Neden bunu yapıyorsun? Bir bakar mısın? Got a reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts.
fire down the throat, that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Yani. should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decided to remind them in a manner they'd be certain to notice. Yani dim. Başka yollar yapabilirim bu iş aslında. There are other ways. Could have set up a soapbox in Hierarch Square, preached from it. How funny. That's exactly what I did. But none listened. Instead they laughed. Threw stones. Bak. Give a thought to my victims. A lecherous woodcarver who'd spent his last copper on whores. An old countess who defiled symbols of the faith. A Trebirates for whom Allah'tan onu fark ettik de böyle bir saçmalığı engelleyebildik. O kadın olan sağ olsun Tesel'la. But their deaths could be a lesson to others. Awaken them, scare them onto the correct path, the path to the fire, to cleansing, Peki to yolun salvation. doğru olduğunu nereden biliyorsun? Doğruluk yolun olduğunu. I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. I sense this. But I'm pretty good with a sword. Pretty good. Might not cut it. Aha. Ben vampir formu demiştim. Gidelim güzel olur. Şimdi boss fight'a geldik. Buna ilgili değil aslında, bunu kullanacağımız yerden olur. Yakak mesela can dolduruyor diye biliyorum. Bu şekilde yaşayamaz. Bu yüzden kalır ondan sonra. Çekileceğim için ben yenileyemeyecek. Senin Allah cezasını versin zaten. Dinlemeyi dök bitirin, Allah'ın cezası. Hadi hallettik. Bundan dolayı ekmem lazım. Şimdi Dandelion yanına gidelim. Bunların en yakın yer. Oxenford gözüküyor. Oxenford'dan buraya geçeriz. Diğerim de yakında. Bilmiyorum. Bu da yakın gözüküyor. Bilmiyorum. Atacağız. At gelince ben de vardı. Bulduğumuz yakınlara bakalım. Pardon atılıyor. İyidir. Hatırlatın o zaman ihtimalle. Artı 4. 1. Queen ile artı takalım. İyi de kefe topladık, bir şey topladık. Let's go! Ulan nasıl geçiyorum burada? Dur bakalım adamım. Biz geldik dostum. Dandelion durum nedir? Whoa there, Roach.
he any good? Sort of. Shoot! Buradan. Yes, Geralt? Size bir şey sormayacaktım. Bunu sordum. Found and killed the murderer. It was Hubert. You were right not to trust him. He was a hired vampire. Yani ben vampire. I thought nothing could surprise me in Novigrad. Seems I was wrong. Deeply wrong. Gel bir kanalım mısın Thank you, hocam? Geralt. Were it not for you, this would never have ceased. Öyle gibi görünüyor. Oksana burada bir tane de Why kapatıldı. is the university in Oxenford closed? Because it suits Radovid. You've not heard the story? Yok. The rector wished to grant him an honorary doctorate. The faculty disagreed. Nonetheless, Radovid arrived for the ceremony, donned a gown, collected his diploma, and when it was over... I've been at Vilmeria's hospital ever since. But perhaps it's for the best. I'm far more... Evet hadi be boş ver. No another's. And I hope... Any idea? Sonra geçiyor çünkü buralar tanınmaz zaten. Farewell. Sırf konuşmasın diye. Better, right? Yes. Did you take care of what I asked? Yeah, Halloldu. the Witcher's way. Thank you, Geralt. For me and Priscilla. Ben teşekkür ederim. Teşekkür gerek yok. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Brockamon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor Von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Yani, Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. yani tabii üstünde. Yarımlar şey yapanlar. Evet arkadaşlar görmeye devam etmeden önce videoyu burada sonlandıralım. Videodan teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenebilir. Eğer kanalıma olabilirsiniz. Farklı ürünler farklı olarak görüşünceye dek hoşçakalın.